Добрый вечер. Good evening, everybody. Меня зовут Марина Николаевна. My name is Marina Николаевна. Сегодня у нас с вами прямой эфир на тему преобразователей силы памяти. And today's topic of our live broadcast is converters of memory power. Да, вы знаете, я вот думала над темой прямого эфира. So I have been thinking about the topic of live broadcast. И знаете, потом возникла ситуация, то есть мне просто один из наших клиентов задал вопрос, и вот тема как бы, знаете, выбралась сама собой. And right at the time when I was thinking about the topic, one of the clients had asked me a question, so I've decided just to make the live broadcast. Да, на самом деле этот вопрос люди задают крайне часто. And in fact, this question is asked by people very frequently. Почему я что-то делаю, вроде бы правильно делаю, а все равно вот не достигаю того, чего хочу, или что-то не получается. And so the question is the following. So why do I keep doing and exerting effort so much? I do maybe it even right, however, I never achieve things that I want. Да, и знаете, очень часто люди говорят, вот у меня уже просто какое-то бессилие, у меня нет сил, я ничего не хочу делать, то есть просто вот уже опускаются руки. And sometimes people say, I don't even have power to do anything, I don't have guts, I really want to give up. Да, почему это возникает? And so what is the reason of this kind of states? Вот как раз-таки сегодня мы с вами об этом и поговорим. And so today, this is going to be what we will speak about. Представьте себе, у каждого человека есть память. Imagine that every human being has a memory. Наша память обладает невероятными ресурсами, невероятными возможностями. And certainly our memories, they have like unbelievable resources and unbelievable powers. Да, и невероятной силой. And force and power. Да, я вот схематически просто примерно нарисую. So I'll make just a schematic drawing on the board. Да, то есть представьте себе, это память человека. So imagine that this box is a human memory. Да, в которой заложен огромный потенциал человека, о котором он даже не догадывается. And so this human memory, it has a huge potential that is not even thought or dreamt of by a human being. He doesn't know about it. Да. Это у нас сознание. And the small thing above the square is our conscious. Сознание намного меньше памяти, да, то есть и сила как бы сознания не такая, как у памяти. То есть память, она громадная. So you have to understand that our conscious is much more smaller than our memory, and it's much less powerful than our memory. Да, так вот представьте себе, что мы уже говорили в предыдущем эфире, что человек ничего не может придумать и взять, чего бы не было в его памяти. And so remember that during the last live broadcast, we have noted that a human being cannot make up something or create something that would not be in his memory. Да, вот представьте себе, что когда вы что-то хотите сделать, чего-то достичь, появилась у вас цель, да, там, все, то есть из вашей памяти идет импульс в сознание, то есть вот силовой компонент, да, вот в виде импульса, он из памяти, как поднимается в сознание, да, то есть идет в сознание. So think of those situations when you have lots of ideas, when you have new things that you want to achieve, things that you want to do. So you have to understand that at this very moment, there is a certain type of an impulse which goes from your memory to your conscious. Да, дело в том, что в памяти определенные механизмы отвечают за вот этот силовой компонент. Это не тема нашего прямого эфира. Кому интересно, можете найти прямые эфиры Лопатюк Ирины Игоревны, где она рассказывала о ядрах рецензорной группы. And the mechanisms of human memory that generate this power, that generate this impulse, is not the topic of our live broadcast. And for people that are interested in it, you can take a look at the live broadcasts of Irina Igorevna Lopatyuk. She talks there about the course of memory. Да, еще лучше, конечно же, изучить симпозиумы, которые проводил Мальцев Олег Викторович. Там 5 дней Олег Викторович говорил и о силе памяти, и ядрах рецензорной группы. И по преобразователям у нас был целый симпозиум, то есть 5 дней, как вы понимаете, за один прямой эфир я вам не расскажу все и даже половину того, что было.
And even better, I highly recommend you to take a look at the international symposium which was led by Dr. Mальцев, and it's a 5-day symposium which is about the cores of the memory, about the power of the memory, about the converters. And as you understand, if I dedicate like a live broadcast to this topic, I wouldn't cover everything that Dr. Mальцев actually gave on those days. Да, ну, по крайней мере, вы поймете, почему не получается и куда же человек перенаправляет и с помощью чего преобразовывает свою силу памяти. At least you will be able to understand from today's live broadcasts why person doesn't really achieve things he wants and how he basically converts and lets astray the impulse of his own memory. Да, то есть представьте себе, возникло у вас желание, какая-то задача, пошел импульс из памяти в сознание, но дело в том, что эта сила памяти, у нее существует преобразователь. So just imagine that you have a certain desire, very strong desire, a new task. So you have the impulse coming from your memory and going to your conscious. However, in order to convert this impulse, you will have to have different converters. И вот через что вы ее преобразовываете, то вы и получаете в своем сознании. And that's the whole thing, that it all depends on by means of what you convert that impulse into what is seen in your conscious. Да. Вот как бы, да, эта сила памяти, она проходит через преобразователь и после этого попадает уже в сознание. So as it is drawn on the board, there is a certain arrow which is like an impulse which goes from the memory, it passes that converter and it appears in conscious. Итак, какие у нас бывают преобразователи? Кто уже знаком с измерителем модели поведения, да, тому будет намного проще. Кто не знаком, сейчас разберемся. So in order to understand what type of converters of this power do we have, we will take a look at this scheme. People that already know the structure of human behavior, the model of behavior, he will find it easy. If not, we'll just take a look at it. Преобразователь бывает системный, то есть это системы координат. So the converter might be a system-like, which is about system of coordinate. Преобразователем может являться роль. The converter might also be a role. Двигательно-лингвистические цепочки. Motor linguistical chains. И ориентиры. And orienters. Итак, давайте рассмотрим первый вид преобразователя, это система. So let's get started with the first type of the converter of the power, which is the system. Какие бывают системы? Например, научная система. So, for instance, we have scientific system. Научная система может быть любая, знаете, это может быть математика, физика, да, то есть вот есть определенная система в виде математики. And the scientific system might be different. It might be mathematical or some type, or something else. Или физики, да, химии. Or it can be even like about physics, about chemistry. Например, когда вы забиваете гвоздь и под неправильным углом держите молоток, да, вместо того, чтобы забить гвоздь, вы попадаете либо себе по пальцам, либо там, ну, я не знаю, там, в стену, в пол, то есть, но не по гвоздю, да, то есть вы преобразовываете силу неверно, и поэтому не получаете результат, то есть попали по пальцам, но не забили гвоздь. So to consider this on a very simple example, imagine that you are trying to nail a nail, yes. And so if you are holding the hammer at the wrong angle, then you would, hit your finger, your floor, and not the nail. So that would mean that you are converting the power you have in a wrong direction. Да, системы бывают двигательными. And also there are motor systems. Например, вы закончили какую-то школу бокса. Let's just suppose that you have graduated from a boxing school. Вы выучили какой-то удар, да, вот есть двигательный определенный. Теперь вы силу преобразовываете через этот удар. So you have learned, let's say, a certain type of a hit, and later on you will convert your power through that hit.
Да, скажем так, эффективный этот удар, неэффективный. Может быть, в какой-то ситуации его вообще нельзя наносить. Может, надо на ногах ходить, может, нужно ногой бить. Но человек, так как у него есть двигательный, да, вот этой системы, вот этой школы бокса, он силу может преобразовывать только через этот удар. And we have no idea whether this like motor skill is effective or not. Maybe it cannot be used in certain type of situations when you have to do the footwork only. So, I mean, it doesn't matter, but because person has only that motor skill, he's going to be using only that type of skill to convert his power. Следующий вид преобразователя именно системного – это лингвистический. Лингвистическая система. And next type of this system converter is linguistical system. Например, вы выучили какую-то школу переговоров. Let's imagine that you have mastered a certain school of negotiations. Допустим, гарвардскую. Let's say it is a Harvard school. И вы все преобразовываете через эту систему. Вы отделяете человека от проблем. Consequently, you like convert everything by means of that school, so you always try to separate the problem from the person. Да, или вы какие-то курсы закончили, там, ораторского искусства, то есть какую-то некую систему вы изучили, и теперь вы все преобразовываете, вот ваша речь преобразовывается через эту систему. Эффективна она или нет, это уже другой вопрос, да, но мы говорим о том, что возник некий преобразователь. Or let's say you have taken different courses, which is about like the art of speaking. So what you do, you convert your energy, you convert like everything by means of that system. And it doesn't matter whether it is effective or not. This is another topic. But the whole point is that you use that system for all of your linguistical processes. Да, следующее – это логические системы. And next is the logical systems. Через них человек упорядочивает, ну, скажем, свои мысли, да, вот как-то свои мысли каким-то образом он упорядочивает и преобразовывает. And so, by means of the logical systems, human being, he sorts out his thoughts that are in his head, so he just tries to make things clear for himself in that way. Да, то есть какая модель у человека, в том-то и дело, мы не знаем. Знаете, вот люди некоторые говорят, вот у меня есть, я представляю какие-то полочки, вот мои мысли там на полочках стоят, да. Ну вот такая вот у человека логическая модель в виде каких-то полочек, на которых у него стоят его мысли. And that's the point, that we have no idea of what type of the logical system person has in his hand. For instance, some people say that they imagine that there are different shelves with different thoughts in them. Да, так вот знаете, вот то, как я описала, вот эту последовательность, так действует большинство людей. So the sequence I have described right now, this is the way most of the people act. Хотя действовать нужно как бы с точностью наоборот. Сначала возникает логическая модель, потом лингвистическая, двигательная, а потом мы можем объяснить уже научную систему. То есть без логической модели сложно объяснить какую-то научную систему. However, everything has to be vice versa. First person has the logical model, then he has the linguistical model, and only after, and then he has motor one, and only after that he can explain things scientifically. Да, примером тому может быть, знаете, вот многие люди были студентами, учились, они говорят, учила там, не знаю, математику, учила физику, ну вот учил, но оно все как-то разобрано, да, не могу это собрать как-то в систему. То есть нет логической модели, вся эта наука вот у человека разобрана, и он ее не понимает и не знает. So, for instance, there are people that have studied for many years the mathematics or physics. However, they say that they have the science, however, it's just spread out, it's all over. And the reason this is the case is because they don't have the logical model that would basically structure everything. So it's not structured, it's not the whole piece, and there's no need of the science in such case because they cannot use it. Следующий преобразователь – это роль. And the next converter of power is the role. Какие у нас бывают роли? So what kind of roles do we have? Роли бывают у нас внеэстафетные, эстафетные. So we have automatic or non-automatic roles. Роль принадлежности к полу, профессиональная роль и духовная роль.
We have the gender role, we have a professional and spiritual role. Либо образы, через которые мы тоже можем преобразовывать. Or we also have like images or characters that can be also used like converters. Да. Итак, роль принадлежности к полу, профессиональная роль и роль духовная, что они позволяют делать? Thus, take a look at what the gender role, the professional, the spiritual role allow us to do. Эти роли, они в первую очередь придают силу. In the first place, this role gives us power. С помощью них можно направить силу в определенную плоскость. And by means of that strength, we can direct our efforts to a certain plane or area. Да, также эти роли позволяют достичь следующий статус, то есть они дают направление. Also, these roles basically define our direction. They can allow you to get a new status. И с помощью этих ролей мы можем вручную управлять. Помните, я на прошлом эфире говорила о том, что у памяти есть 3 режима. Ручное управление, полуавтомат и автомат. Так вот, эти роли позволяют нам использовать ручное управление. And moreover, these 3 roles allow us to be in the manual mode of managing. If you remember, during the last live broadcast, I have told you that the memory has 3 modes of working. It's automatic, it's half automatic, and manual. Далее мы имеем дело с эстафетными ролями или автоматическими. And next we are dealing with automatic roles. С помощью этих ролей, как они действуют? Человек может делать либо выбор, либо выбирать приоритет. By means of those roles, you can do 2 things. You can prioritize things for yourself, or you can make a choice. Как человек делает выбор в автоматической роли? So let's consider how do you make a choice being in an automatic role. Он выбирает усредненный фрагмент из прошлого опыта. So a person, he just chooses like an average mode type of a fragment from his past experience. То есть, как это происходит? Человек объединяет фрагменты из прошлого опыта, все, да, в какой-то один усредненный, и говорит: не, я этим заниматься не буду, у меня до этого столько раз не получалось, я больше не хочу. Meaning that person being in an automatic role, he just gathers different fragments from his past experience into one. He fuses all these things and he says, okay, I have failed so many times in this kind of thing, I'm not going to do that. Да, по сути своей, недавно у меня была ситуация, мне одна дама такую вещь сказала, да, что у меня столько раз уже не получалось, что я вообще ничем заниматься не хочу, уже ничего не хочу. То есть мы можем точно сказать, действия человека этого абсолютно автоматические, то есть это автоматическое использование своей памяти, то есть она из своей памяти, из этого опыта, преобразовывает через этот усредненный какой-то блок опыта этих поражений, проецирует это все в свое сознание. И мы можем точно сказать, что в ближайшее время у этого человека точно ничего не изменится. So recently I've been speaking with a lady and she told me that she doesn't want to do anything, she doesn't want to be engaged in something because she has faced so many failures that she is sure that nothing will work out. So by looking at this example, at this lady, we can understand that she exclusively uses automatic role only because what she does is she compiles all those last experience failures into one and she converts this from her memory to her consciousness. Да, знаете, представьте модель, как это можно было бы представить. Вот сейчас у человека в памяти, знаете, как некий такой стоп-кадр пленки, именно знаете, кадр с поражением. И человек этот кадр проецирует в жизнь, в сознание. Почему я говорю о том, что ничего в ближайшее время не изменится? Потому что этот кадр в памяти меняется не так быстро. То есть может уйти несколько дней, часов, и то это, если человек будет что-то делать. А если он не будет делать, то это может продолжаться бесконечно. And so by looking at the example of this lady, we can tell that nothing will change in the future. And the reason is that, just to give you a model, an example, imagine that sometimes person gets stuck on a certain shot, which is like on the camera film. So this is a shot with a failure. So basically what you do, you project this shot with a failure into the consciousness.
And these things do not change that frequently. You might spend several days, several hours if you exert an effort to change that shot. And if you do nothing to change it, then it might be infinite. Да, и приоритет, который человек выбирает как бы в автоматической роли эстафетной, как он определяется? Он определяется врожденными автоматическими реакциями. And the next thing that automatic role can do is prioritize, and it is defined by intrinsic reactions. Это есть, спать, секс и справлять естественные надобности. And those intrinsic, like natural reactions, are about eating, like sleeping, having sex, or like going to the bathroom. Например, человек говорит, вы знаете, так хочу устроиться на работу, так хочу, но вот сегодня вот я так не выспалась, поэтому я буду спать, а на работу не пойду устраиваться. То есть вот автоматический выбор, да, как бы, что хочется на работу, но автоматическая реакция поспать или поесть. So just imagine like real life example. Here's a lady that desperately wants to get a job. However, she gets up in the morning and she tells, well, today I didn't really sleep well, so I'm not going to go and get a job. So as you can see, she prioritized her sleep in the automatic role to getting a job. She made a choice. И вот, кстати, важный момент, помните, в автоматической роли человек всегда будет чем-то жертвовать. Например, купила платье и не поехала на море, да, либо надо купить, хочется на море, но надо на зиму сапоги. То есть в автоматической роли вы всегда будете чем-то жертвовать. And an important point to notice in here that being in an automatic role, you will always have to sacrifice with something. For instance, let's say you bought a dress, but instead of it, you didn't go and have a vacation. Or for instance, you went to a vacation, but you didn't buy some new shoes. Итак, переходим к внеэстафетным ролям, как преобразователи. So let us move to non-automatic roles as converters of power. И это у нас полуавтоматический режим памяти. And this would correspond to half-automatic mode of using your memory. Что нам дает этот преобразователь? Первое – это вариативность. So what does this converter, what this type of converter gives us? In the first place, it gives us options. Что значит вариативность? Вы можете создать любую роль. So when we say this like options thing, it means that you are capable of creating any type of the role. Следующее – проектируемость. Next thing is the like you are capable of projecting things. То есть вы можете спроектировать любые способности этой роли. In other words, you are capable of projecting any type of skills or abilities of this role. Третье – тренируемость. The third thing is that you can train it. А что это такое? Вы можете тренировать любые способности. It is about that you have the possibility to train any skills you want. И горизонтальная изменяемость. And the fourth thing is the horizontal changeability. Когда вы можете создавать роли, и у вас они уже созданы несколько, вы можете менять любые роли. То есть вы, как бы сколько угодно, да, вам нужно, и вы можете любую роль менять. So when you know how to create a role which is non-automatic, when you already have several of them, you can change those roles between each other, and you can change each role correspondingly. Да, это мы с вами разобрали роль как преобразователь. Переходим к двигательно-лингвистическим цепочкам. So we have looked at the role as a converter of the memory power, and now we are moving to motor linguistical chains. Здесь все просто. Двигательно-лингвистические цепочки, они могут быть либо качественными, либо некачественными. And things are really simple in here. You either can have high-quality motor linguistical chains or low-quality ones. Например, это какие-то приемы, да, вот большинство людей, вот, кстати, тоже важный момент, большинство людей, они не хотят изучать все комплексно и системно, знаете, и разбираться в устройстве. Им просто нужны приемы. And so this is about the tricks, about simple things. And please turn your attention to the fact that most of the people that they never want to understand the system as a whole, they never want to understand the details of it, and etc.
Да, они и на семинары ходят, знаете, за приемчиком. Вот люди такие говорят, можете мне показать какой-то прием с ножом? То есть они не хотят обучиться там, системе работы с ножом, им просто нужен какой-то 1 или 2 приема под коца. And the same thing applies to certain people that come to scientific seminars, for instance. If it's the seminar about martial art, the person just comes up and tells, can you please show me a trick with a knife? So that type of the person, he doesn't really want to master the whole system as a comprehensive system of it. He just wants to learn one simple trick with a knife. Да, поэтому помните, что эти приемы могут быть качественными, либо некачественными. That's why please keep in mind that this type of the tricks, they can be quality ones or like unnecessary ones. И следующий преобразователь силы памяти – это ориентир. And the next converter of the memory power is the orientation mark. Ориентиры у нас могут быть либо правильными, либо неправильными. And things are also simple in here because the orientation marks or like directions might be correct or incorrect. Что значит правильный ориентир? Это некий маяк, да, вот, на который вы ориентируетесь, который вам позволяет себя сориентировать и, если нужно, откорректироваться. So when we say a correct orientation, direction or mark, it's about something like a lighthouse which allows you to see if you are heading in the right direction or if you are just led astray somewhere. Да, а неправильный ориентир – это когда человек сбился с курса. An incorrect orientation mark would be when person just deviated from the right path. Знаете, бывают люди говорят, что я запуталась в жизни, я не понимаю, что происходит, все тяжело. То есть это пример, когда человек потерял ориентиры, он сбился с курса. So there are situations when people tell things like this. I'm so lost, I have no idea what's going on, things are just so complicated. And these things brightly characterize that this person has lost his orientation point. Да, об этом мы тоже говорили ранее, был прямой эфир, посвященный модели поведения, мы там обсуждали тоже подробно, что такое ориентиры, как человек использует чужие системы ориентирования. Именно поэтому он теряется в жизни, он не понимает, куда ему дальше идти. And we spoke of this thing before in one of our live broadcasts, which was dedicated to the model of behavior. That happens when somebody doesn't know what to do, when he is using somebody else's orientation point and not his own. And so he's just lost, he doesn't know what to do in this life. Да, а по сути своей я не понимаю, через что мне преобразовать силу памяти, куда ее направить, эту силу. То есть я сбилась с курса, то есть человек не понимает, куда ему идти. And in essence, what does this mean is that person just doesn't understand by means of which he has to convert the power, the memory power, and where he has to head. Да, поэтому какой важный вывод можно сделать из того, что мы с вами обсудили? Correspondingly, what type of this, what is the main conclusion we can make from things we have discussed right now? Импульс памяти преобразовывается через то состояние, в котором сейчас находится человек. The memory impulse is converted through that current system of a human being. То есть, если человек, например, находится в автоматической роли жертвы, сила его памяти будет преобразовываться через роль жертвы. In other words, if currently you are in the automatic role of a victim, then the power of your memory will be converting through that role. Этот человек будет несчастным, будет плакать, он будет говорить, что все несправедливо. То есть сила его памяти будет уходить на слезы, знаете, на какое-то кислое, недовольное лицо, на распределение. Он будет ходить там по подругам и рассказывать, как все в жизни плохо и несправедливо. So this type of automatic role, like victim, if somebody is using that to convert the power, he would be unhappy, he would be crying, he would be thinking that everything is just not fair. So he will just spread all of his power and energy to this type of unhappy Да, things. если будет какая-то другая роль, роль защищать, то есть человек будет бесконечно защищаться, то есть всю свою силу он будет тратить, знаете, есть люди, они по жизни борются со всеми, притом
там, где надо и не надо, вот они просто на контур усилий. И вот вся их сила уходит на борьбу непонятно вообще с чем, с кем и с самими собой. And so, another example, for instance, if there are certain people that are in the automatic role, which is about defending things, so they're always fighting with something or with somebody, even when they're not like in the dangerous situation. So they spread all of their force and strength to fight with people, even if it's irrelevant. Да, поэтому, если вы хотите, чтобы ваши преобразователи были качественные, я бы рекомендовала начать с изучения комплекса Раструб. That is why, if you really want to have high-quality converters, I would recommend you to start with the intellectual complex Раструб. Да, это то, что поможет вам стать многократно эффективнее, способнее и результативнее. That is what is going to help you to become much more result-achieving, much more effective. Да, потому что, знаете, вот как на примере некого, знаете, потока воды. Представьте себе, у вас есть шланг с сумасшедшим напором воды, а вы хотите полить цветочки, знаете, на клумбе такие нежные, вот красивые цветы. Так вот, если вы начнете их поливать со шланга, там, я не знаю, с сумасшедшим напором, то есть вы все разрушите. So just to give you like a very simple example, imagine that you have like a certain thing in your hand which has a very strong current of water, but you need to like put some water to flowers that are really gentle, that are very small. And so what you do, you take all that water and you just destroy those flowers. Да, так вот для того, чтобы это все не разрушить, да, необходимы насадки на этот же шланг, да, то есть вот некие преобразователи, которые будут распылять воду, да, то есть и не будут забивать там цветы на вашей клумбе. Thus, in order to like plant those waters, you will need to have certain converters, certain like accessories that would allow to sprinkle flowers or do something else with them. Да, так вот то, через что вы преобразовываете эту силу, вы это и получаете в своем сознании. Вот это вы и получаете в своей жизни. So remember that things that you convert through, this is what you get in your conscious, and correspondingly, this is what you get in your life. Да, я с вами на сегодняшний день прощаюсь. And for today, this would be it. Если у кого-то будут какие-то вопросы, кто-то захочет ознакомиться как бы с большей информацией, разобраться, научиться, не стесняйтесь, обращайтесь, спрашивайте. And so if you have any questions, if somebody wants to find some more information, to understand these things in detail, don't be shy, you can always message and ask questions. Да, знаете, вот часто люди говорят, как-то стыдно там написать, как-то задать вопрос, может, я какую-то глупость напишу или спрошу. Знаете, не страшно что-то не то написать, как-то не так выглядеть. Страшно по жизни, вот, знаете, иметь некачественные преобразователи, страшно по жизни получать поражения, неудачи бесконечно и не понимать, от чего это происходит в вашей жизни. So there are certain people that say, well, I'm shy, I don't know how to write, I'm scared if I will look stupid. So here's what you have to remember. It is not scary to write something wrong, or it's not scary to look like a fool. It is scary to have lifelong failures. It is scary not to understand why you have all these horrible things in your life. So that is why I make conclusions accordingly. Я с вами прощаюсь до следующего прямого эфира. And see you on our next live broadcast. Хорошего вечера. Have a nice evening.